expecting naenda kupatana na DJ mkubwa. Jina lilikuwa limetamba sana. To my shock, mimi nilipatana ka student ka internet never forgets. So I'm sure right now wherever he is, he's going through a lot. Yeah. And I should not be the one pointing finger. Run, Morife, run. Just end it. Sheria ni sheria. Sheria inaweza mfunga aje hapo. I beg to differ. Careful na huyu mtu. Ujue hiyo ni mental issue. That's why you were shooting, so that at least he can share the No, you should know, you should be aware of the danger. The chick used to like nikitoka napata amekoroga ile hapik, ndio hapik, anakoroga hapo and then anajimwagisha. So nione amejaribu and then she's nowhere to be. Amenyimwa hiyo attention to a point that mpaka anakunywa sumu kumprovia kutaka kuona kama kuna fisi ama zingine wanasema there's a leopard, so people would come to help. And then they find the guy was joking. He's not defending the act or rather the behavior of the DJ, but there was other several attempts before. Mtazamaji wa QQ TV, nakukaribisha tena kwenye QQ TV, ikiwa leo mambo tofauti kidogo. Manake as you are aware, tumeweza kuamka na tukapata trending news which we decided at least we shall have a short and have a discussion in regards to what happened kwa DJ Brownskin aka Lambalolo. Na leo niko na mgeni, nikaona if I discuss this thing on my own then there won't be gender balance, na sometimes unajua kila Mkenya nimeona ako na maoni yake na inaibua hisia tofauti. Kwa hivyo leo niko na mgeni wa kukeni nami hapa wa kuumeni, tuweze kulijadili hili swala anga tukibase on gender balance, tuweze kusikia hisia kutoka kwake na hisia kutoka kwangu, na vile vile nanyi mtaweza kuleta ama kulijadili swala hili, tuweze kuona tukio ambalo liliweza kutokea pale nyumbani kwake DJ Brownskin, na pale aliweza kumpoteza mkewe. Hiki kideo ambacho kimetokea kimeweza kuibua hisia tofauti sana. Unajua kama kawa wa Kenya wanakuanga, unapata kuna lawyer, kuna judge, ndiye hakimu na kuna witness, wote wanalijadili, na nimeanza kuona wametengeneza #arrest DJ Brownskin. So kwanza kabla niendelee, ningetaka ajitambulishe, aseme jina lake ili tuweze kuendelea. Kama kawa naitwa Sami Njuguna, ukipenda niite Samtar. I'm your host hapa QQ TV, na mgeni wangu na wewe jiweze kujitambulisha anga mtazamaji akujue. Hujambo mtazamaji, kwa jina ni Carol. Karibu sana. Si ungesema yote. Karibu sana Carol. Now, bila kupoteza muda, tumeweza kuona kwamba ile video natumai hata wewe mwenyewe umeitazama. Na hata mimi mwenyewe asubuhi nilikuwa nikiitafuta sana. Na nikaweza kuingia nilifollow link moja ndio nikaipata kwa Telegram pale kwa BNN, ile Edgar. Anaitwa Edgar nani? Edgar Obare. Nikaweza kufuatilia pale na ndio nikaona. Kwanza kidogo ningetaka kusema kwamba is a shock to me because I have a history na yule DJ Brownskin. DJ Brownskin mimi nimemjua mwaka wa 2007. Na yule kijana back then nikimjua alikuwa form 2. Na kijana mwenyewe mimi nilikuwa nimefanya muziki, nimetoa ngoma moja, my first debut ilikuwa inaitwa Cheer Up. Na Cheer Up ilitamba sana. Manake nakumbuka zile KBC ilicheza sana, KBC TV television. Na ilipochezwa nikawa nimeona kuna jamaa moja alikuwa kwa matatu ukiingia kwa ma3, kuna hawa DJ walikuwa na mix ni za zile za ma3. Sasa kulikuwa na DJ Brownskin. Sasa mimi nikachukua ile namba ya DJ Brownskin nikampigia. So nilitarajia kwamba tutakutana na bonge la jamaa. So we arranged, jamaa akaniambia wewe tutakutana kesho around after 5. So I'm expecting naenda kupatana na DJ mkubwa. Jina lilikuwa limetamba sana. To my shock, mimi nilipatana ka student kamevaa uniform. I remember very well, it was a maroon. Even DJ Brownskin can attest to this. It was a maroon sweater. So kalikuwa ametoka shule, sijui shule ilikuwa ni gani, lakini tulipatana Tomboya Street. Kuna opposite Imenti.
Kuna hapo ma DJ wengi walikuwa wanamixia ngoma zao kwa CD, ukitaka kuandikiwa CD hapo opposite masimu, vitu zote ziko pale, mafundi wa simu opposite Imenti Tomboya Street, opposite Imenti House. Sasa jamaa ndio akaja, ananiambia bana mimi, so ananiambia niko hapa. Kijana mmoja aliona nimeshtuka, niambia bana mimi ni student bana. So jamaa ndio nikampa ile, by then tulikuwa ni VCD, ile DVD, ile disc. So nikampa na within no time kijana sasa nikawa nafanya follow up, akaniambia hata umefanya poa cause mix yenye nafanya na iachilia this week. And true to his word, ile nini ilitamba. Sasa I started, unajua na calls. So guys wananiambia niko kwa Madrid, nimekuona, niko kwa Madrid, nimeona ngoma yako, nikajua yule kijana ni mambo bia. So later on, so we lost touch kidogo ndio I guess akamaliza. So the next time mimi na meet DJ Brownskin, I met him in Westlands akiwa na gig kubwa sana, one of the biggest clubs up West. Lakini kijana alikuwa ameanza kujenga mwili, but then was just a tiny boy. So you can approximate, because kama 2007 he was in around form 2. So you can approximate his years. Form 2 ni around 15 years hapo. Mostly watu wengi wanakuwa 15. So it's between 14 15. Okay. So how many years down the line, Sai? So tuko 2023. Yeah. The difference between 2023 na 2007 ni hapo katikati. How many years? From when? 2007 to 2023. 2007 weka mpaka 2020. Mpaka 2010. Those are 3 years. Okay. Then plus 10 plus 3, of which year tujamaliza bado. 16 years. So 16 years. So plus around 15. Yes. So how old is he? Umechanganyikiwa? So let me do my own arithmetics. Okay. So if he was in form 2 and probably was 15 years. Form 3 tuseme akakuwa 16. Form 4 akakuwa 17. Amemaliza na 17 years. So from 2007 to 2008. I think 29 hapo. Yes, it could be around 29 to 30. Yeah. Kama ameenda sana ni that 1 years. But I can assure you at least Dani amefikisha. He's quite a young guy. So now let's go straight to the point. So then sasa baadaye, and he was just a nice guy. He's my friend on Facebook. Na kama hiyo time sasa niliona amepoteza wife wake. From there sijajua sana, manake baadaye nimetoka kwa muziki, sijaanza kufuatilia sana, but mimi wana gig zake. He became a household name. He's one of the household name, like a DJ. Na I remember now waking up to nikaona amepeana condolences to the wife, and I had to comment. Naambia brother pole. So then leo ndio I wake up to this shocking news that he was there. Everyone is against the DJ. So for me, I said I will never raise my finger, and especially to someone you know, because unaweza kimbilia iwe labda wewe ndio umekosea. So the only thing you can do is just to do a positive analysis. Yeah, but never judge. Yes, I cannot just rush to judge, because he's a brother, and just the way you never judge your brother, the only thing you can do is just to give it just a review, a positive review based on what you saw. Opinion. Yes, opinion, yeah, of which I'm entitled to that, but I'm not like judging, because you know, internet never forgets. So I'm sure right now, wherever he is, he's going through a lot. Yeah. And I should not be the one pointing finger at him. But however, I'm entitled to the review and opinion, of which sasa nimeelezea how I met him. And then after that, now I sent my condolences on FB ya wife wake, and I pitied him because he's a young guy, young family. So, and then when you lose your wife at that tender age, it's really traumatizing, because you're left with kids to raise, and it's quite traumatizing. Yeah. So then sasa hapa kidogo sasa tuingilie kwa career yake. At least for him, he really picked quite early, because unajua kijana alikuwa amejua what he want to be back in the days, na alikuwa already ametengeneza jina, only that you wouldn't know he's underage. But the name had really spread. Ilikuwa ina move like bushfire. Kwa mat zote, the guy I think he knew the strategies za DJ. Maybe there was he had a mentor, maybe, I don't know his background very well, but probably he had a mentor, because he cannot just move na maingiana na watu wale ma DJ. He student someone, maybe he had a very good mentor.
So immediately, once you become stable, because that guy is settled immediately. Definitely, the next thing you think of is having a partner. So then jamaa nimeona amemarry. Immediately nikaona anaposposa kwa na watu wengi. So mpaka mimi naanza kushindwa, kijana aliniacha wapi? Yeah. So him, that's how he really like alimove haraka. So to cut the long story short, mimi nimekuja sasa kuona hii story ya leo, the video, which I'm sure you've watched. So to your opinion, because I have my own opinion. Sasa wewe, can you just review the video? Wewe umeona aje? Because mimi inashtua, because you see the guy holding the camera and videoing the wife as she takes poison until she collapses, and then kuna watu ambao wanaingia, na ambao tunaona kuna yule jamaa anaita auntie the house help, na kuna watoto wanatokelezea baadaye, watoto wawili. Ni mmoja ama wawili? Ni mmoja. But anaitwa wawili. Lakini mmoja tu anakuja anaingia pale. So wewe mwenyewe, what is your opinion in regards to the video that you saw or you watched? Okay, kwangu it's the first time actually nimesikia hiyo jina, na wewe unajui DJ Brownskin lambalolo? Nimesikia hilo jina leo for the first time. Yes. Na so nimeona uso yake for the first time through hiyo video. Come to nono fupi come to nono ref round. Na hiyo video okay, as a woman nimefeel sana. One thing, okay, this is my analysis ya video yenyewe. Vile imeanza, I thought ni kama jokes, like vile couples wa mnangangana, ana try kumwambia siwezi kudanganya, anakunywa hiyo kitu. Okay, inakaa joke at first. Yani nikaa vile tu couples wa mnashindana. But now it gets serious when this girl anaketi chini, then anaanza kunguruma kutoa hiyo sound. Yeah. And the man is still watching and recording. Ina get worse mpaka anaanza kutoa form, and this man is still recording. Yani I feel like any serious person. Okay, the moment kwanza anaanza tu kuangusha mate continuously, yani unaona si ana control hiyo movement hiyo mate. At that point mzee alifaa ajue like this is serious, na hata afai kuanza kuita auntie sijui nini watoto. He himself anafaa akimbie hiyo jikoni, achukue maziwa alete ubibi. That is kana mpenda. Okay, for me vile nimeona, that's a very abusive relationship. Sijui, but that's hiyo ni maoni yangu kulingana na venye nimeona. So now if it's an abusive one, who is abusing the other one? Okay, it's like the lady has been abused kufikia kiwango ya anataka kuprovia bwana ati, yani sijui, ni kama ana seek attention ya bwanake. Like amenyimwa hiyo attention to a point that mpaka anakunywa sumu kumprovia, kutaka kuona kama kuna kitu inaweza move bwanake. Like hati yake ni kama stone, he can't be moved by anything. Mpaka ukikunywa poison bado anataka kukuprovia, bado sikufeel, wewe kunywa tu, mimi na kurecord. Yani he's taking it ka jokes. Yeah. To a point that bibi anaanguka mpaka anafika chini na still anabeg your house girl, chukua mkunywishe. Like surely hapa tunaongea kuhusu life, someone's life, and you're watching someone drop down, start groaning, amejaa pofu kwa mdomo, and you're doing nothing. But you see, again, pale tu kwa Edgar kuna a neighbor, because so you are people served tea, and that's how the people have come to know about the whole story. Okay. So kuna one of the neighbors alikuwa ameandika akasema it's not the first attempt. Okay. That the lady has attempted suicide severally. Okay. So this wasn't actually the first attempt. So na anasema he's not defending the act or rather the behavior of the DJ, but there was several attempts before the suicide. So could it be okay? Because for me, I'm comparing this one. Now, you know this story you used to hear when you're young. Sijui kama bado saizi watoto waambiwe hiyo story. That there was this, ilikuwa tu ya kutengeneza behavior ya watoto, just to shape them. Kuna huyu kijana alikuwa anapiga nduru, anasema
kuna fisi ama zingine wanasema there's a leopard, so people would come to help. And then they find the guy was joking. Okay. Then he does it for the second time. People comes to rescue the boy. But unfortunately bado wanadanganya. So that attempt they didn't avail. And that's how he was killed by the leopard. So could it be the same scenario whereby you una threaten? Then now when you mean it, the guy has this mentality, she's joking. Because that's my observation. Because I realized this guy, why he was even videoing. Because the neighbor is saying how he defended himself. I was doing this so that I could send to her friends to try and talk to her all along, so that she stopped these gimmicks. Okay, I was also thinking the same. But ile point yenye udema naanza kutoa hiyo form, you know? Yeah. At that point nafaa kuclick kwa akili ya bwanake. Maybe you are shocked to know this guy. No. Hajaiona mtu amekunya poison. Kwani huwezi jitemesha mate? Ikiwa ni huwezi jitemesha mate ujifanye. Kutoa hiyo sound like the way vile anaitoa na vile hiyo mate inatoka kwa mdomo wake. But you see, there are things you can control, but kuna kitu unaona tu hiyo ni uncontrollable. Like, wewe ndio unaona yeye ina flow. Because when someone is hardened by your behavior, and I have to tell you this, I have been in such a relationship, and sorry to say this, the chick used to like, nikitoka napata amekoroga ile hapik anakoroga hapo, and then anajimwagisha so nione amejaribu, and then she's nowhere to be seen. So in ya nini unasema labda ameenda hosi ama ameenda kukufia huko to, yani they like a lot of attention. So to me this was kind of also abusive, because abuse sometimes we raise nini to a man, but abuse is two ways. Imagine once mtu ametry suicide once, twice, thrice, kama vile umesema huo baba. Sasa hiyo hata ndio unafaa kuwa very careful na huyu mtu. Ujue hiyo ni mental issue. That's why he was shooting, so that at least he can share the No, you should know, you should be aware of the danger. This guy ametoka gigs. Na unajua DJ usimama the whole night. The whole night jamaa anasimama. So amekuja only to find your wife and let her show. Hakuna kitu baka show. One thing nataka kupinpoint ni ati kama ashai try once, twice, thrice, inaweza succeed. So you should be trying to stop it. But now you see, on the other issue is the guy now is abused because seeing that scenario. So the guy hardens, just like you, so nimekwambia. Those guys used to go to rescue the boy, they hardened. So that time no one came to rescue him. So mimi kwangu na kwambia and the moment he asks for milk from the house girl, yes. Mtu isha click kwa akili yake that mtu ni kweli. No, aliona it actually it don't to him could be serious. Yeah, but still he's in disbelief. He doesn't believe it. No, not disbelief. His ego couldn't allow him to do that, you know? Okay. Hawezi. Lakini anaona kabisa umama ni kufa na kufa anakufa kabisa. But still juu mmeishi na hizo conflicts what huwezi msaidia. So what is your conclusion? My conclusion, before you go to the next the same video, because we have analyzed, what is your conclusion? My conclusion is that he's not innocent. Kwa hiyo yote like he is not human. That is one, because you can't just watch a life going away like that. Unamwatch hivi kabisa akikufa kabisa na unajua. Okay, let's now go to the woman or the wife who committed suicide. What's her behavior? Because number one, she sounds very intoxicated. Yeah, she could be. Na naona ni mras. You know, we are quick to judge, especially African culture. Yeah. We are quick to judge. Na mimi during my music journey, I came to realize there are those careers that attract. You attract some other characters that are not very okay. Ni kama chances of someone who is working for a bank, corporate, someone working in entertainment industry, will find the corporate guy will either attract someone from corporate world. Okay? So if you are in entertainment, chances are you are likely also to attract someone in entertainment industry. Most of these talented guys, the talents, most of them have a lot of issues. I think they are geniuses because they are content creators. So my observation, like if you have something unique, most of them talents,
pia kujaga na hiyo maringo na ego. Okay. So don't you see how when I observe the chick and the guy also sounds intoxicated. Don't you see also could have been his career contributed attract mtu also ambaye hawaendani, because ni kama wamekuwa, yani you can tell the history. Huyu ni mtu akona issue zake na huyu akona zake. Okay, at this point kwangu mimi siwezi blame intoxication. One thing, kama una record kabisa, unaita house girl, unaita watoto, unaanza kuambia hiyo pombe ija kuaffect akili. No, the guy is not you that know exactly as the lady was totally out. Yeah, the lady could be intoxicated. Hiyo sikatai kabisa. Yeah. But at the same point tunasikia mtoto vile the baby, he or she was so caring towards the mom. Anashinda akimuuliza mom. Kuna Shali, I guess alisikia kita Shali na Travis. Huyo Travis anasikia papa. Kuna mtoto anashinda hapo akitaka kujua mama yake. Yaani ati mom unaenda sijui kwa nyumba gani? Mom sijui nini, and the way the child talks so to is the it mother. what okay, well, let's go back there before I want to cut you short. Kuna nini huyu nyumba anasema anaenda ile nyumba nyingine hapa. Is it that Brownskin has another house ama anamaanisha aje? Okay, hiyo hatuwezi jua. But maybe mama alikuwa ana prepare mtoto nitaenda somewhere because she knows what she's about to do. So and the child is so concerned. Anashinda akimuuliza, "Mom, unaenda kwa ile nyumba nyingine?" Sijui nini. And again, sasa jamaa ameingia because inaonekana ni kama kuingia aliingia. Okay. The lady is like was waiting for the dude. Bila tu umefika. Then anakuja. Mimi naona tu akiingia na something. Is it a glass or something? And then the poison anamiminia. So the guy tell him, gather them. So anasema kitu kama hiyo, gather them. So anazigather, anaweka. So and then naona anambushanishia. So already the behavior, the lady's behavior, unaona akishamaliza anamgonga na ile kitu anambushia. This lady has had it all. Yani amefika mwisho. Like hakuna mtu anatekingi life yake and there's something that triggers that. So unaona anarudishanisha hiyo kitu. Yeah. And most probably ni huyu kijana ndiye amefanya behave hivyo. Ni amemfikisha hapo. Okay, well, now. And this lady, one thing yenye nataka kuambia, si abusive towards her kids. Mtoto wake yani ana care for the mother. And one thing yenye nilinote, vile huyu mtoto anaingia kwa room, anaenda kudefend mamake kutoka kwa babake. One thing anauliza babake, ati baba sijui umeharibu picha ya mama. What does it tell you? It tells that this man huwa anafanyia mamake vitu mbaya. Okay. Kufikia hapo. And that's why the child is so concerned about the mother. Baba anaongea lakini mtoto hata ashughuliki na stories za baba. But again now, ako tu mom unaenda mom sijui nini, mamake anaitana mtoto anaitika tu vizuri. But okay, hiyo ni house, hiyo environment ni mbaya sana kwa watoto. Hata nimehurumia watoto by the way so much because witnessing mamako akikufa in such a way, yani una watch mpaka akirusha hizo mateke, akigrown na babako tu ana record. Like hiyo ni picha itaitoka kwa kichwa ya mtoto forever and ever. Mtazamaji, don't forget to subscribe to QTV, watch, like and share. Now, kuna penye pia inafikia. Tunaona Brownskin anaita the house help. Mimi naona mzee yako na heshima, sababu anasema auntie. Ita auntie. The way he's addressing ita auntie in a very polite way. Ita auntie, alafu namwambia kuna maziwa. Me the one I see, kuna kitu moja huyu msichana anauliza. Maziwa is like anaogopa mpaka kuiguza. So who controls the kitchen? Definitely. I'm sure it's not Lambalolo who come and say, but yeah. So the chick is like, maziwa gani? Yeah, maziwa ya chai. She's like, hiyo haiguzangi. Anasema eleta maziwa. So I'm like, ni maziwa gani? So analeta. So have you noticed the house help huyu auntie anaogopa mpaka kukaribia mama? Yeah, inakuanga. Anaambiwa mpe maziwa. She's so much afraid of that lady that she cannot even anaogopa kumkaribia. Because one, if she was someone who is accommodative, and sometimes it's good to analyze, if she was very accommodative, I'm telling you, if that chick had a soft heart for her, angekuwa ameenda amemshika amempea. But you see, anaambiwa mpe, she's skeptical, totally skeptical to even get. Me I understand, because who ni boss wake, you know. Ni boss lakini boss kuna zile boundaries. Ndio, lakini ukiona mtu akona shida atakaye ni boss wako atakutreat vizuri, you learn. Utaenda kwani hujai kuwa na boss?
na nishaikuwa if you I'm sure you have had several bosses. Yeah. If a boss is abusive or like doesn't care for you, your welfare na nini do you have that soft I blame it on her mental health. Now the woman, yeah, hiyo abuse, hiyo kuogopa na huyo house girl inaweza kuwa as a result ya vile amekuwa act or behave kwa hiyo nyumba, which is imetokana na vile ako abused, like ile level amefika, akili yake nini, like she was not well. Na uwezi fika ku commit suicide ka akili yako iko poa, ka your mental health iko okay. But what men do, they take advantage, like he knows very well unaweza break down at any point, but anaendelea kukudrive towards that. You see vile anaongelesha huyu msichana, like anataka ni prove yes unakunywa dawa, yawacha tuone kama hii ni ukweli. Kunywa zote. Mimi na kurecord hata siwezi kusaidia kufa tu. Yeah. You see? Yeah. Again. Yani kuna then the comment. Sasa tuliko kwa Brownskin. Okay. Kuna comment moja nasikia akisema, huyu amekunywa madawa mingi. Hebu mpe maziwa. Showing that he's aware. He knows exactly what is happening. No, see already he was the one in the scene. So I would assume before that I'm sure there was confrontation. Itakunywa. So the chick was aware. The house help, even kids knew there was, because definitely kulikuwa na hiyo altercation. Ndio akuje sasa jamaa amue kurecord. Alikuwa ameprovokiwa. There was definitely provocation before ama hiyo altercation. So anajua alikuwa ameleteana shida. So ndio amue sasa naenda kuja amethreaten na sasa ndio akuje. So jamaa ndio amue kurecord. Hiyo unajua kurekodi haikujai mkianza, mnaanza tu vizuri and then ina escalate unaona this thing is serious. So that's when the guy decided to record, because sasa tunaona pale sasa wakati ameingia ndio arudi, that's when the guy now sets the camera kwa sababu alijua huyu attack ni set up and then I'll be shit. And I hear that when now walimpeleka kule akasema, you have to justify and it has to be reported kwa polisi. So that is the video that saved him. So I see Kenyans, they are saying arrest him. And but I don't see anything that would link him kwa sababu yeye hajampea sumu. Mimi kwangu maoni yangu hajampea sumu na nguvu. So I don't know, people are just saying he could not prevent. You don't know what he was going through by then. Na pia naweza sema maybe so I don't think hiyo inaweza mfanya na shangaa nani anaweza kuja afungwe kwa nini. Yaani maoni yangu tu, because people are saying lakini sheria ni sheria. Sheria inaweza mfunga aje hapo. But we differ. Mimi kwangu as we all know, committing suicide, one thing it's not allowed, like a constitution. Hiyo ni kama nani anakosea wewe umecommit, wewe ukishikwa, wewe mwenye una if the guy prevented her and then ampeleke polisi, she could have been because because kujiua pia ni committing murder. Suicide is also like taking life. Yes, taking life. And it's wrong. Yes. Yeah. Because the life doesn't belong to you. It's not yours. Yeah, sure. You should not take life. And now this makes this guy an accomplice, because watch, he knows exactly what is happening. And una watch akicommit suicide. So hii ni kama vile mtu akiiba mkiwa na yeye, wewe unamsaidia tu una watch. Na like if justification tuseme ukweli. Akisema yeye upigwa na niogopa kuchapa. No. The moment angekimbia tu, yani akisema anapigangwa na huyo demu unaweza at that point mtu ameanguka chini atakupiga aje? Si unakimbia unampea maziwa. Lakini alitisha maziwa. No, this guy but he sent the lady na akamwambia. No, kuna difference ya kusend. He knew the urgency of the matter. Unajua kabisa huyu mtu ni kukufa na kufa. But uko tu hapo. No, but I'm saying law. He didn't stop it. How you defend yourself? Do you think he can be jailed or what? Yeah, he can. Really? According to vile mimi naiona. Well, he witnessed it vizuri kabisa akijua. Si ati namtetea lakini I doubt. He knew what she took because huyu msichana alimrushia karatasi. Yeye anajua lakini unajua hakuwa he never forced her to drink. Yeah, but he knows what happens after taking. The only thing is that people are acting on emotions, but emotions when it comes to law won't work. I don't see you being jailed by that. Lawfully, according to me, yeye ni accomplice. Aliwatch mtu akijiua, which kujiua ni hatia Kenya, ni wrong. So watching someone do it and knowing very well what she's doing. But he attempted. And then when he realized it's serious, he attempted because he just and then who took the lady to the hospital?
We don't because know. We don't know, but it was too late. It was too late. Everyone here can. Yes, can it was late. Yes, but I guess also that's when it clicked. But he knew exactly what was happening. He's not innocent at all. So and then the last comment, he talks to the wife, anamuuliza kwa hivyo unataka kufa? I think that's when he realized that this thing is serious. Anamuuliza kwa hivyo unataka kufa? No, he knew what was happening all along. Sasa yeye anasema juu mtoto wako hapo na juu msichana ako hapo. Okay. So what is your last how now imagine now there are also other women, other girls, other men also, because you are defending women so much you forget that also there are men also who go through the same abuse. Yeah, nobody should go through that. Yes, what if you meet be it a man or what if you meet a woman who is suicidal, because we have other people also suicidal inakuwa kwa mind, people who are suicidal. They are like that, they are so bitter in everything you do, kwa sababu hamwezi kosa kukosana in a relationship. Kuna ile kukosana, kuna kusameheana. So and when you realize that it's really getting hot, me I always advise someone, when you can't stand the heat, the best thing is to get out of the kitchen. Okay. Yeah. So kwa sababu you don't just have to like yeye and then yeye unambodha. Unajua inafika mahali juu hiyo obsession is very dangerous. So unaanza you thinking when you unakuwa abused, but also in resistance you're abusing the other partner. Yeah. So what would you advise such people who are going through the same shit? Let me talk to women kwanza. Wanawake sana ndio wanasuffer this kind of things. Like mtu anakudrive to doing such things. Haifai kufika hapo. Like immediately umejua mtu anakuabuse, jipende. Just love yourself. Muweke nika ha exist. Like love yourself to an extent that huwezi fanya kitu ati ndio try kuharm mtu ama sijui, but don't let it get there. Don't let it get to that point. If you are a man ama a woman and you're in an abusive relationship ama unaona inaenda tu escalate to abuse, inaenda tu pole tu ikiingia abuse, just save yourself, jitoe mapema, usiwahi acha ifike hapo. Okay? I know it's hard, inakuwa ngumu sana. It's easier said than done. Tunasemanga, tunaambiana, but still tunaendelea tu kusafa in the same. But please ukiona tu inaelekea hapo, jaribu tu wezavyo ujitoe tu mapema. Yeah. And also mtu hata kama unachukia mtu aje, to value life. Life is sacred. Life is, yani you can't compare life to anything. Just imagine chenye hao watoto watapitia later on after this. Huo mtoto hata afikisha miaka ngapi tu, hiyo picha itakuwa at the back of his or her mind. Atakuwa tu anakumbuka how her mom died. So sisi kama wazazi sana tusiwahi jipata kwa situations, yani to prevent such a situation to ever occur mbele ya watoto wetu, na tusiwahi yani tusiwahi niongee na boy child. So boy child, when you realize mtu amwendani, the best thing I would advise, weka kama juu. You advise, if you have kids, the best thing you can do, excuse yourself. Instead ya kupitia drama, excuse yourself and always involve the key people in your marriage. Kuna wazazi both sides. Always when you realize, kwa sababu in Kikuyu tunasema, in Kiswahili tunasema kinyozi hajinyoi na mganga hajigangi, and in Kikuyu tunasema utiriwe ajaga igoti. Ni kama tukusema ujinyoi, kinyozi hajinyoi. Kwa hivyo my advice ni kwamba just call the key in your relationship or in your marriage, parents on both sides, na ama marafiki. If you don't want to go to parents, just call your friends and our friends, try to, so because you have that sober friend and unajua is sober, now you can see maybe kwake kunaenda vizuri. So you can always involve them, let them talk to you, na ukiona uko na weakness flani, just pick it out, then excuse yourself ukiona mtu ni suicidal, because someone who is suicidal, instead of ublemiwe kwani wewe, run. And I will say again, run Morife, run. Just end it. I mean, achana na parents ama anything. Just run. It's your life. Run like Kibe. Run. It's your life. Save your life. Run like Kibe. Because it's both ways. At the end of the day, you are the one to be blamed. Now, in the Western world, how they do it, you know, they always protect women so much. In case they realize kuna any shida, the best thing they do is to tell a man, hata kama nyumbani yako, you have to move.
waenda tafuta and then you sustain your kids on your way, kama hizo. So ukirealize mtu ni suicide na uone ndani, just onea mbali, ile wanasema kuonea 18, wewe jipange. Na vile vile on the other side, as you've been advised the ladies, it's also high time when you realize mtu wa mwandani kwenye hukuwa na unapendwa, just go, usiseme ni huyu tu. You can always, God can bless you with another good man who will value you if you realize mwandani, because lazima usilazimishe mapenzi. So because now she's dead, and then you leave the guy. Najua saa hizi jamaa anafurahia sana wherever he is, you know, and you are dead, your kids are suffering. So that's my opinion. Thank you so much, coach, for watching Cube TV. Don't forget to watch, share and subscribe. Hizo subscription zitatusaidia sana, ndio tuwe naweza kuletea na watu wajipende. Ndio hivyo. Sawa. Sasa bye. Cube TV. Hapa ni Sugunyo. Cube TV, subscribe. Cube TV. Ngombe ya Kisumu.